Hello. Hola. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de preguntas básicas para la clase de español. So really, it's important for you to be able to ask and answer questions because language is all about conversation. So today we're going to start with some question words and basic questions. So where? ¿Dónde? What? ¿Qué? Who? ¿Quién? To where? ¿A dónde? Which? ¿Cuál? When? ¿Cuándo? How many? ¿Cuántos? Why? ¿Por qué? Because. ¿Por qué? What's up? ¿Qué tal? A good answer would be nada. Estoy bien. What's your name? You would ask, ¿Cómo te llamas? And the person would answer, Me llamo, or Mi nombre es. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? You would phrase that as Mi cumpleaños es el X de X, so el 27 de agosto. On the bottom, you'll see I have days in the weeks, month song if you need to review. What's today's date? Hoy es el 14 de septiembre. The question is, ¿cuál es la fecha de hoy? ¿De dónde eres? Where are you from? You would answer, soy de, and then you would say the city, state, or country. ¿Qué hora es? What time is it? And the way to answer this is son las, and then the time. 12:30, 2:15, 5:30. Now, if it's 1 o'clock, it's es la instead of son. And here's a little video on telling time. How many people in your family? The question in Spanish is, ¿Cuántas personas hay en tu familia? And you would answer, hay X personas en mi familia. So hay 20, hay 2, hay 3. ¿Dónde vives? Where do you live? And you would answer, vivo en Manchester. ¿Cuántos años tienes? And you would answer, tengo 15 años, or tengo 20 años. ¿Cómo estás? Some appropriate answers are estoy bien, estoy mal. I love this one, estoy fatal, which is I'm horrible. Estoy de súper or así así. You can also hear más o menos. ¿Qué clases tienes? What classes do you have? And you would answer, conjugating tienes to tengo to the yo form, and say, tengo la clase de ciencias, matemáticas, inglés, español, historia, baile, drama, etc. ¿Cuál es tu deporte favorito? And you can substitute this X for anything, for color, baile, comida. What is your favorite? Insert here. And you would say, my whatever favorito, or mi clase favorita, mi deporte favorito es fútbol, for example. What is your name on Snapchat on? Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo, amiga, or amigue? Amigue is the gender-neutral pronoun that is taking hold of most of South America and some of Spain, although it's not officially recognized. When you're dealing with non-binary or other situations, you can just go with amigue. So, who is your best friend? You would say, mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi mejor amiga es, and you say their name. ¿Qué es or cuál es tu número de teléfono? What is your phone number? And you would answer, mi número de teléfono es 123-555-6767. On the bottom of the slideshow, you'll see also a video that you can go to practice your numbers. ¿Qué es tu nombre en Snapchat or Insta? You would say, mi nombre es X.
Who is the nicest, funniest kid in the class? ¿Quién es el or la or le, which is the gender neutral way, estudiante más simpático, simpática or simpátique de la clase? ¿Qué tienes en la mochila or qué hay en la mochila or en tu mochila is what is in your backpack. And you would say tengo un lápiz, un cuaderno, hay una carpeta, etc. ¿Cuántas horas de tarea haces a la semana? How many hours of homework do you do a week? You would say, for example, hago 5 horas or como 3 horas. So that's how you would answer that. ¿Quién es tu maestro de X? And remember, for all of these that end in O or A, you can substitute it for an E for the gender neutral form. And you could say, mi maestro de español es el señor Pérez. ¿Qué prefieres estudiar? What do you prefer to study? And you would say, prefiero estudiar X. Insert subject here. Notice that preferir is a stem change. ¿Qué tiempo hace en otoño, verano, invierno, o en la primavera? You can ask all of these separately. These are the seasons or las estaciones. So, hace sol, hace frío, hace fresco, hace calor, hay frío, hay nieve, hay lluvia. We've got a little mini lesson here on weather if you need that. ¿Qué te gusta hacer? You would answer me gusta, and then you have a verb, escribir, bailar, estudiar. You do not conjugate the second verb. ¿Cómo se escribe tu nombre? How do you spell your name? And you would say, se escribe S-R-A-E-L-K-E. ¿Cómo vienes a la escuela? Or ¿cómo llegas? Is another thing you may hear, is how do you arrive. So how do you get to school? You would say, vengo caminando, en carro, en autobús. ¿De dónde es blank? You say, ¿de dónde es Marco? You say, es de Hawaii. ¿Cuándo empieza la clase de matemáticas o ciencia? Empieza a las 3. ¿Qué tiempo hace? This is just general, like right now. ¿Qué tiempo hace? Again, you would say, hace sol, hace frío, hace fresco, calor, hay frío, nieve, or lluvia. You could say also with estar, está lloviendo, está nevando. So it's like it's raining, it's snowing. ¿Qué día es hoy? Is what day of the week it is. So the answer would be lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, o domingo. We've got a days of the week song in the PowerPoint also. And that is all. So I hope this has been helpful. Be sure to check the link for the PowerPoint so that you can refer to it without me talking or with me talking, whatever works, but you have access to the lessons if you're using the PowerPoint by itself. Muchas gracias y adiós.